ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ট্র্যাপ মার্টের পরিচালনায় বায়ার সেলার ও এজেন্সিদের নিয়ে 3 দিনের এক্সিবিশন এবং কনফারেন্স চলছে কলকাতার বৈদিক ভিলেজে। ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার বায়ার ও সেলার এবং এজেন্টদের অংশগ্রহণের সংখ্যা ছিল প্রায় 1.5 শতাধিক। এটা হচ্ছে একটা ইংলিশ বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশ নিয়েছেন এরা বেসিক্যালি সারা ভারত হোস্টেড বায়ার ও সেলাররা এবং তাদের সঙ্গে এজেন্সিরা। দেখে নিন আমাদের জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়া আরবান টাইমস খবরে মহন্ত দাশগুপ্ত। আমরা বলি B2B-তে বিজনেস টু বিজনেস, বিজনেস টু বিজনেস মানে ধরুন আজকের ধরুন ট্যুর অপারেটর, তারপরে যারা এয়ারলাইন্স আছেন, তারপরে ধরুন যারা আগেরটা কি বললেন? ট্যুর অপারেটর, ট্যুর অপারেটর এয়ারলাইন্স, এয়ারলাইন্স এই ট্যুর অপারেটররাই হচ্ছে আমাদের মেন শক্তি, চালিকা শক্তি বলতে পারে। এই ট্যুর অপারেটরটাই সমস্ত ভারতবর্ষে বলুন তারা ইনবাউন্ড অ্যান্ড আউটবাউন্ড ট্যুর অপারেট করে, অর্থাৎ বিদেশেও তারা ট্যুরিস্ট পাঠাচ্ছে, আবার বিদেশের ট্যুরিস্টরা আবার এখানে আসছে। তো এই দুটোই ট্যুর অপারেটরদেরকে আমরা কভার করি। কভার করি, তার যোগসূত্র তৈরি করছে বৈদিক ভিলেজ। হ্যাঁ, বৈদিক ভিলেজটা হচ্ছে একটা ইভেন্ট প্লেস, যেখানটাতে আমরা এই ট্যুর অপারেটার্সদেরকে নিয়ে আসছি সারা ভারতবর্ষ থেকে। বৈদিক ভিলেজ বায়ার অ্যান্ড সেলার্স মিটিং, এটা হচ্ছে একটা বায়ার অ্যান্ড সেলার্স মিটিং। এখন বায়ার কারা? একটা যে কোনো জিনিসের তো একটা জিনিস কেনার জন্য লোক থাকবে। বায়ার হচ্ছেন গিয়ে এই ট্যুর অপারেটাররা, এবং এরা কি করেন, এরা সেলারদের কাছ থেকে জিনিসটা কিনছেন। সেলার কারা? যার ধরুন এই হোটেলিয়ার, যেরকম বৈদিক ভিলেজ একটা হোটেল, তারা তো সেল করছে। তারা কাকে সেল করবে? ট্যুর অপারেটরদেরকে সেল করবে। তেমনি ধরুন আপনি এয়ারলাইন্সের টিকিট কাটছেন, ধরুন আপনি ট্রেনের টিকিট কাটছেন, এই সমস্তই কিন্তু এজেন্টসরা রয়েছেন, এজেন্টসের থ্রুতে কাজটা হয়। সেই এজেন্টসদেরকে নিয়েই এইখানে মিটিংটা। এজেন্টরা এখানে এসে ট্যুর অপারেটররা এখান থেকে যে সমস্ত সেলাররা আছেন, মানে যাদেরকে আমরা নিয়ে আসছি, সেই সেলারদের কাছে সারা ভারতবর্ষে তাদের কাছ থেকে এইখানকার বায়াররা কিনবেন, এবং আমরা আউটসাইড বায়ারও নিয়ে আসছি। অর্থাৎ যারা ধরুন দিল্লি, বম্বে, ম্যাড্রাস, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর বা ধরুন নর্থ ইস্টে বসে রয়েছেন, সেই সব বায়ারদেরকে আমরা ফ্রি এন্ট্রি দিচ্ছি। মানে গ্রাহক? হ্যাঁ, বায়ার মানে হচ্ছে গিয়ে এজেন্টস, ট্যুর অপারেটার্স। তারা ট্যুর অপারেট করে, বড় বড় ট্যুর অপারেটার্স, প্রচুর টাকা তাদের কাছে রয়েছে। তারা সেই ট্যুর অপারেটার তারা কাদের কাছে বিক্রি করছেন? কনজিউমারকে বিক্রি করছেন। কনজিউমারকে আমি আপনি, অর্থাৎ যারা ঘুরতে যায়, তাই না? সেই ট্যুর অপারেটাররা এখানে আসছেন। তাদের সঙ্গে ডিএমসি আমরা বলি, ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, এরা কি করে? এরা বাল্ক বাই করে। এদের কাছে অনেক বেশি পরিমাণে টাকা থাকে, এরা বাল্ক বাই করে। ধরুন কোথা থেকে রুম বাই করে, কোথা থেকে এরা ধরুন এই এখন যেরকম প্রচুর আপনারা দেখতে পারেন সেই যাচ্ছে, যে ভ্যাসেলসগুলো যায় না, ওটাকে কী বলে জানেন? রেসিং ক্রুজ ক্রুজ, বড় বড় ক্রুজ। দেখুন এখন ক্রুজটা হচ্ছে 5 স্টার ক্রুজে চলে গেছে। সেই ক্রুজরা হচ্ছে সেলার, তাদের কাছ থেকে এই সমস্ত বায়াররা বাই করে সেই ক্রুজের রুমও এরা সেল করে। মোটমাট কথা মাথায় রাখতে হবে, ট্যুর অপারেটার্সদের কাজটাই হচ্ছে কনজিউমারের কাছে জিনিসটা পৌঁছে দেওয়া অনেক ভালো প্যাকেজে। তো এইখানে আমরা সেই মিটিংটা, এবং সেটা সারা বিশ্বব্যাপী হচ্ছে, সারা বিশ্বব্যাপী। এবং আমাদের এইখানে দেখবেন অনেক ট্যুরিজম বোর্ড এসছে। এখন ট্যুরিজম বোর্ডের ফাংশনটা মনে প্রশ্নই আসতেই পারে, ট্যুরিজম বোর্ড কী করতে আসছে? ট্যুরিজম বোর্ড যেটা করে, ধরুন আজকে আমাদের এখান থেকে আসছে, ধরুন কথা বলছি তামিলনাড়ু ট্যুরিজম এসে তামিলনাড়ু থেকে যারা ওখানকার সেলার এবং বায়ার, তাদেরকে নিয়ে আসছেন। তাদের প্যাভিলিয়নে বসে তারা বাই অ্যান্ড সেল করবে। তাদের সঙ্গে না ইস্টার্ন জোন, ওয়েস্টার্ন জোন অথবা বাইরের জোন। অ্যাট দ্য সেম টাইম ধরুন আমার কাছে আজকে বোরোল্যান্ড ট্যুর বিটিসি আসছে, বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, আসাম আসছে, আসাম ট্যুরিজম, তারা আসছেন। সেইখানে আবার বায়ার সেলাররা বসছেন, তারাও কেনাকাটি করবেন। তো এই সমস্ত প্রত্যেকটা ট্যুরিজমের হাউসগুলো এই কাজটা করছে বোর্ড, অর্থাৎ ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম, হ্যাঁ, তারাও কিন্তু ওরকম বায়ার সেলার রয়েছে, তারাও কিন্তু কিছু বুঝতে পারে। কিন্তু যদিও ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম আসেনি আমাদের এবছর, আমাদের এসছেন আসাম ট্যুরিজম এসছে, বোরোল্যান্ড ট্যুরিজম এসছে, এদিকে তামিলনাড়ু ট্যুরিজম আছে, ইন্ডিয়া ট্যুরিজম বোর্ড আছে, মানে যারা আইটিডিসি, হ্যাঁ, তারা এসছেন। তারাও ওই সেম কাজটাই করেন। তারাও এই বায়ারদেরকে উৎসাহিত করেন যাতে তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়াইজ তারা জিনিসটাকে আরও বেশি মাত্রায় সারা ভারতবর্ষে প্রসারিত করতে পারে। তার মানে একজন বায়ার কিন্তু খুব পাওয়ারফুল, তার কাছে প্রচুর পরিমাণ কনজিউমার্স আছে। এন্ড অফ দ্য ডেতে কিন্তু কনজিউমাররাই হচ্ছে শেষ কথা, অর্থাৎ যারা এন্ড ইউজার,
এন্ড ইউজার হচ্ছে আমরা জিনিসটা ব্যবহার করি। কারণ কোনো একটা টিকিট কেটে আমি যখন সেই ডেস্টিনেশনে পৌঁছেছি, সেই হোটেলটায় থাকছি, সেইখানে ধরুন আমরা মাইস ট্যুরিজম করছি। মাইস মানে ধরুন আজকে এটাকে আমরা মাইস ট্যুরিজমের মধ্যে ধরতে পারি। অর্থাৎ এখানে আমরা মিটিং করি। আজকে দেখুন এত বড় মাত্রায় চলে গেছে ম্যারেজ, হ্যাঁ, ডেস্টিনেশন ম্যারেজ শুরু হয়ে গেছে। সেই ডেস্টিনেশন ম্যারেজটা কাদের থ্রুতে হচ্ছে? এদের থ্রুতেই হচ্ছে। এই সমস্ত বায়াররাই সেই ডেস্টিনেশন ম্যারেজের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এই কনসেপ্টটা। এখন ট্যুরিজমে অনেকগুলো সেকশন হয়ে গেছে। যেমন ওয়েলনেস ট্যুরিজম, বৈদিক ভিলেজটা হচ্ছে ওয়েলনেস ট্যুরিজমের জন্য ভীষণ বিখ্যাত। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তারা এই বিবাহ কার্যটা ধরুন সেখানে ওয়েলনেসটার মধ্যে শুধুমাত্র যে ওই আপনার আয়ুর্বেদিক থেরাপি তা নয়, সেখানে যোগা করানো হচ্ছে। যোগাতে আজকে প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে গেছে পৃথিবী। বহু লোক এই স্ট্রেসটা থেকে, টেনশন থেকে বেরোনোর জন্য যোগা ট্যুরিজমে যাচ্ছে। তো এই কনসেপ্টগুলো এক একটা রিসর্ট এক এক রকমভাবে করে। তারা বায়ারদের থ্রুতে সেলারদের কাছে, মানে কনজিউমারদের কাছে। সো দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট, বায়ার অ্যান্ড সেলার মিটিং। ইটস এ সিরিয়াস বিজনেস মিটিং। আমরা সেটাকে এখানে করছি এবং এখানে ডিল সাইন হবে। অর্থাৎ প্রতিটা বায়ার প্রতিটা সেলারের কাছে বসে তারা ডিল সাইন করবেন হচ্ছে কি যে হ্যাঁ আমি এইখানে টুরিস্ট পাঠাবো। সুতরাং এটা একটা সিরিয়াস বিজনেস মিটিং। আর কি জানতে চান? ঠিক। আর আপনার নামটা বলেন? আমি পার্থ চাকি, ট্রাভেল ট্রেড জার্নাল, ট্রাভেল ট্রেড জার্নাল ইস্টার্ন রিজিয়ন। আমি এটা দেখি এখানকার ইস্টার্ন রিজিয়নটা আমি, আর এটা ইস্টার্ন রিজিয়নের প্রোগ্রাম ন্যাচারালি আমাকে থাকতেই হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। Extremely sorry to keep you all waited. This is Sampan Media, the publishers of TTJ, your favorite travel trade media, presents the first East India Travel Mart. And let's have a round of applause for this very special day. Thank you so much. On behalf of Mr. Ravi Sharma, convener, and Mr. Ruchi Singh Ahuja, co-convener, I, your host Priyanjali, take the utmost pride in welcoming our guest of honor, Dr. Dharma Narayan Das, Honorary Executive Member of BTC, Boroland Territorial Council. Can you have a round of applause for him? Dr. Shani Chaudhary, Regional Director, India Tourism, Kolkata.
Mr. P.P. Khanna, President of ADTOI, Association of Domestic Tour Operations of India. Mr. Riaz Munshi, President OTOAI, Outbound Tour Operations Association of India. Mr. Devojit Datta, Chapter Chairman, ADTOI and IATO. Mr. Manav Soni, Chairman, Thai Travel Agents Association of India Eastern Region. Mr. Ravi Gosai, Vice President, IATO. Mr. Abbas Mois, National General Secretary. Mr. Gajesh Gilner, National Coordinator, NIMA. Mr. Amin Asghar Sar, Mr. Hemant Mehdi Lata, CEO, HMC, and Mr. Prateek Hira. Can we have a round of applause for all our members here? I would also like to thank our eminent members of the press for joining us this day, all our travel industry people, all our sellers, buyers, all the posted members, and especially Northeast India. Now, may I request Dr. Dharmanarayan Das, Honorable Executive Member of Bodoland Territorial Council, please join us for the land tagging ceremony. Alongside, may I request Dr. Shani Chaudhary, Regional Director, India Tourism, Kolkata, please join us for the land tagging ceremony. Mr. P.P. Khanna, President of ADTOI, please join us for the land tagging ceremony. Mr. Riaz Munshi, President, OTOAI, please join us for the land tagging ceremony. And Mr. Hemant Mehdi Lata, CEO, HMC, and an authority of luxury tourism, please join us for the land tagging ceremony. तो साइड हो जाइए, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाइए, सब थोड़ा सा स्प्रेड हो जाइए, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाइए। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं, और ठीक आज एक बार पास करिए ना, के दिन का सब शुभारंभ करते समय साथ में आइए, हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करेंगे। Can we all have a bit of Kolkata here at today's event? Smile please, smile please. and are hosted by us from all across India, from Northeast India, and we welcome you to our first edition of the East India Travel Mart. TTJ Group, which is a Samman Media Group, you all know our publication, which is the Travel Trade Journal, published every month from New Delhi in a tabloid format. We also have an online edition. We have been doing B2B networking sessions in Tier 2 and Tier 3 cities of India, which we have been happily calling in under the brand of TTJ Travel Mart. This year is the 6th year, and we've already, I think, completed about 54 marts till now. 6, okay. I'm losing my touch on my own initiatives. So 67 marts we have already completed so far. And this time we decided that we should do something very, very unique. Our
evening networking initiative that we do. This time, for the first time, and coming to Kolkata, they say that the sun rises in the east. So every morning you have the crack of the dawn that happens in the east. हमने भी नई एक शुरुआत की है, एक नई किरण जिसको कहते हैं इसका उदय हुआ है. And Rise from East is where we started our East India drama. Thanks to all our exhibitors. We have 40 exhibitors from the travel, tourism and hospitality industry. We have airlines, we have hoteliers, we have destination management companies, we have cruise lines, we have our state tourism boards. It's an overwhelming response for this particular show. We were a little constrained for space, and eventually I'm very proud to say that we had to close our space because we could not accommodate more people. So this was very, very heartening for us. That gives us a kind of a lead into what we are heading into, and it is what we do. We have done is good, and we are headed in the correct direction. So now we have this East India Travel Mart. I would just like to share the format for the benefit of everyone. So it's a 2-night, 3-day program, starting on 15th, which is today, 16th and 17th afternoon. So we start after this session. We will go to our exhibition area, which is just about 100, or rather 70 meters down the road. As soon as you get out of the hall, just walk down onto the left side. There is a hall known as Om 1. So we enter from Om 1 and then we go further into the hall. We have a Om 1 lawn pandal where we have further exhibition space. So we have a tables, laid out table concept as well as a booth concept. So as soon as we conclude from here, our session there will start sharp at 4 o'clock, which is a B2B networking session. All of you have been given, all the hosted buyers have been given a badge. That badge is required to be worn at all times because that is your entry into the mart, and it is all the events that we have, that's the entry to that events also, including our hosted lunches, cocktail dinners and gala evening. So please carry your the badge, registration badge which has been issued to you. So 4 o'clock sharp, we will start with our B2B networking session. From 4 to 6:30, B2B networking sessions will happen. In your registration kits, you have been given a kind of a registration form which have names of all our sellers and exhibitors. You have to meet everyone. You have got today 2.5 hours. Tomorrow the session starts from 10 o'clock in the morning till 6 o'clock tomorrow evening, and day after it starts from 10 o'clock till lunchtime. So you have enough time. We have tried to create this enough time so that you have opportunity to understand, interact with the suppliers, and the suppliers also have that kind of time that they're not rushing. It's not a speed networking session that we have, because we had got this feedback that some of the marts we find that we are meeting with 60 buyers or we are meeting with 40 sellers, but the networking speed is so fast that we basically exchanging cards. So no. The main ethos behind the East India Travel Mart and the duration that we have enhanced is so that you can have time to meet up with each of your suppliers and understand the concept. For lunch, again we have B2B networking sessions. 6 o'clock we conclude. 7 o'clock we have a knowledge session, and after the knowledge session and presentations, we will have a gala evening with cocktails and dinners. On the 17th morning, we again after breakfast meet at the B2B hall, complete our B2B networking meetings, and we also submit our filled up B2B, the business meeting forms and your claims for your refund or the claim of your airfares and tickets. So this is what I wanted to explain to everybody. I have shared this with you, but just for the benefit of all, so that we are all on the same book and we have a very, very clear understanding. So that is what I wanted to share. And for our hosted buyers, we also have some beer coupons and we have some tea and coffee coupons.
We have a sponsored tea, coffee and a beer lounge inside that we have created for our sellers. So enjoy the hospitality, enjoy the network, enjoy meeting with you, and we can then, I am here, Raviji is here, and Raviji, can you please? Raviji is the modest convener behind this show. All I want to say is thank you very much. Whether I call them buyers or they are sellers to me, they are all my travel professionals. And I was not expecting that we could gather such an important number of people. So this time we did not bother about numbers 253 because most of the exhibitions and fairs, there are thousands of people. But what I gathered, that number of meetings were very limited. So we are trying to create this format. And hopefully, because inshallah we succeed here, which I am sure we will succeed, we will take you to all parts of India. Our next target is South India, if we plan well, and we will just double the show. So once again, thank you all, and we would like any press people, if they have any questions and answers, they can shoot their questions. Thank you. Media, if you have any questions, we have. ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রাভ মার্টে আজকে বৈদিক ভিলেজে যে কনফারেন্স যেটা হলো বায়ার্স এজেন্ট এবং সেলার্সদের নিয়ে, আপনি ছিলেন সঞ্চালিকা প্রধান, খুব ভালো বলছিলেন, সকলে হাততালি দিচ্ছিল আপনার বলার উপরে। আপনি আজকের এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে আপনার ভাবনার বিষয়ে কেমন লাগলো বলুন। ভীষণ সুন্দর অনুষ্ঠান নিয়ে এসছে আজকে আমাদের সম্পূর্ণ মিডিয়া। ইনফ্যাক্ট এটা সর্বপ্রথম কিন্তু হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রাভ মার্ট, যেটা হচ্ছে এটা ফার্স্ট টাইম আমরা এখানে নিয়ে এসেছি কলকাতায়, এবং প্রচুর কান্ট্রিজ আমাদের সাথে রয়েছে। পুরো ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কান্ট্রি যত জুড়ে, রিজন যত জুড়ে, সব রিজন থেকে কিন্তু এখানে এসছে। ইনফ্যাক্ট খুব সুন্দর ইনিশিয়েটিভ ওরা নিয়ে এসছে, আর আশা করছি এরকম অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর আমরা দেখতে পাবো। তো আপনি কি এরকম প্রতিটি অনুষ্ঠানেই থাকেন? ইয়েস, অলমোস্ট প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমায় দেখতে পাবেন। টিটিজের পুরো? ইয়েস, অ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্কর। এছাড়াও অন্য প্রোগ্রাম? এছাড়া পড়াশোনা চলছে। এছাড়া এখনো পড়াশোনা চলছে? কোথায়, স্কুলে না কলেজে? কলেজে নয়, আমি এবার এমফিল করছি। আচ্ছা। সো পার্সোনাল লাইফ সেটা একটা আলাদা, প্রফেশনাল লাইফ ইজ টোটালি আমার অ্যাঙ্কারিং। আর আজকে কথা বলতে গেলে ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রাভ মার্ট আমাদের সামনে নিয়ে এসে শুধু আজকে নয়, আমরা কালকেও থাকছি, পরশুও থাকছি। আর আজকে ইভিনিংয়ে আমাদের রয়েছে এখানে নলেজ সেশন, যেখানে আমরা একটা টপিকে আমরা দেখবো আমাদের প্যানেলিস্টদের, মডারেটরদের কিছু বক্তব্য রাখতে। তারপর আজকে আমাদের রয়েছে গালা নাইট, যেখানে আমাদের মাঝে থাকছে কিছু আর্টিস্টরা, তারা পারফর্ম করবেন। ইনফ্যাক্ট আজকে একটা এন্টারটেনমেন্ট রাখা হয়েছে এখানে, বায়ার্সরা রয়েছে, সেলার্সরা রয়েছে, সবার জন্য। কালকে আমাদের সেম থাকছে, বিটিভি সেশন থাকছে সকালবেলা, ইভিনিং আমাদের নলেজ সেশন থাকছে, যেখানে আমরা কিছু কিছু রিজনের বিষয়ে জানতে পারবো, কিছু টপিকের বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য আমরা শুনতে পারবো আমাদের প্যানেলিস্ট, আমাদের মডারেটর দ্বারা। আর রাতে আগেন দ্য গালা নাইট। নামটা বলবেন আপনার? আমার নাম হচ্ছে প্রিয়াঞ্জলি দাস। প্রিয়াঞ্জলি দাস, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। आज के जो ईस्ट इंडिया जो हो रहा है, जिस प्रोग्राम जो हो रहा है ट्राभ मार्ट का, इसके बारे में थोड़ा बोलिएगा, प्रेस को थोड़ा बोलिएगा। जैसे मैंने as I said, East India Trave Mart is our first attempt because there are a lot of new products which are available in Northeast, but they are not exposed. And if there are people, those who know them, they are normally within the East. So we are trying our first attempt. We have got 150 people from all over India. So people have come from South India, from West India, from North India, from more than 22 cities. We have got this 150 people because they will know about your product. They will know what is Northeast, what is like states like Bodoland. Nobody knows. We have very limited knowledge about Northeastern states. So we are trying to explore and expose the new products in Northeast, mainly in East India. So when I talk about East India, it also includes states like Bihar, Jharkhand,
Orissa, and then West Bengal, and all other things. As you know, West Bengal is not very active in tourism, but we are trying to push, give them a push that they start doing more and more to promote this part of India, which is called East India. As already explained by my colleague, that everything starts from East, the sun rises from East. So we are also trying to start this attempt from East, and the main idea is to engage travel professionals, because travel is the only platform which creates jobs. You know, any other industry, when you make them mechanical or automized, the number of people are reduced. But even if you open up a restaurant, you need at least 5 to 6 people. You will need a chef, you will need waiters, you will need people to serve. So it will create more and more opportunities for the locals in this region. That's the main objective. Yeah, so we are highlighting Northeast, and we will keep the bases Because it's Kolkata do not big part. Yeah, because the major hub is Kolkata. All the flights are connected there. So there will be a limited number of them. Yeah, so this is the gateway. This is the gateway of East. That's why you are concentrating. We are concentrating in Kolkata, but we are concentrating on the entire part of it. Our objective was to get all the northern states, which we could not get. Hopefully they will come next year. Your name? My name is Ravi Sharma. I am the editor of Travel Trade Journal magazine and also the convener of DTJ Travel Marts and now East India Travel. He
we see about your organization first, not actually you people functioning. And এখন এই যে ওই ভিডিও করছি, একজনের সাথে কথা বলছি। We are from Ras Al Khaimah Tourism Development Authority. Ras Al Khaimah is the nature emirate of United Arab Emirates, which is UAE. It is a beautiful destination located just 45 minutes away from Dubai International Airport. And the response from the Indian market has been absolutely phenomenal. In the last 1 year, the numbers have increased significantly towards the destination from India. It is the only destination. If you look at the logo, it's a very beautifully crafted logo of Ras Al Khaimah. It basically means it's the only emirate that has the mountains, the desert, and the ocean. And all activities are based across mountains, desert, and the ocean. Considering today consumers are looking at experiential destinations, we have mountain activities like the Jay Sledder, longest zip line in the world is existing in Ras Al Khaimah, in Jabal Jay's mountains. Then there is in the desert we have desert camps, we have desert safaris, and oceanside very unique experience, which is the pearl diving experience. How Arabian pearls were secured in earlier times, they are still replicating it, and it's a beautiful. It's for the entire family. In fact, the hotel quality is very good. Ras Al Khaimah today has about 8,000 plus rooms. A lot of the majority of the rooms are on the beach side, so you have the availability of ocean front, which makes them really nice and easy hotels to stay in. The food for Indians is very easily available. Middle Eastern cuisine and Indian cuisine are also very similar, and there's a lot of vegetarian options as well for those who are vegetarian. So overall, it's a great value destination with now direct flights by Indigo from Hyderabad, from Mumbai, and new flights, etc. coming up. It's a value destination. You can land directly into Ras Al Khaimah and spend 3 to 5 nights. In fact, even for long weekends, instead of going anywhere, you can actually go to an international destination and spend time there. What is the Hemant Mediratha. Hemant Mediratha. sir, you are focusing on especially the northeast. So 10 nights and then we want to start from Sunday, and the other has so right now what happens is that either the kind of facility or আজকে আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি যে ট্রাভেল ট্রেড জার্নাল জানেন আমাদের 3 দিনের এখানে একটা প্রোগ্রাম চলছে ট্রাভেল ট্রেড জার্নাল টিটি যে স্ট্যাপমার্ট এটা 67 এডিশন। তো আমরা আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি আমাদের পরম মানে পূজনীয় এবং আমি বলবো যে অবশ্যই তিনি আমাদের খুব স্বনামধন্য একজন মানুষ। তিনি ডক্টর ধর্মনারায়ণ দাস, এক্সিকিউটিভ মেম্বার ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল।
স্যার আপনাকে আমরা একটু কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ তেই প্রথম কলকাতাতে আমরা এরকম একটা প্রোগ্রাম করছি টাইমটেড জার্নাল, এবং এখানে মেনলি বায়ার অ্যান্ড সেলার মিটিং হচ্ছে, আপনারা এখানে পার্টিসিপেট করতে, যেখানে আপনাদের স্টল আপনারা দিয়েছেন, যেখানে আপনারা এসেছেন। তো আপনি আমাদেরকে কিছু বলুন যে বোরোল্যান্ড যে জায়গাটা, সেটা তো আমরা শুনেছি খুব সুন্দর একটা জায়গা, অনেকগুলো ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে। তো আমরা যারা সাধারণ বাঙালি মানুষ, আমরা প্রচণ্ড ঘুরতে ভালোবাসি, সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী আমরা ঘুরে থাকি। তো বোরোল্যান্ডকে আপনারা কীভাবে তুলে ধরছেন আমাদের কাছে, যাতে আমরা রেগুলার যেতে পারি, ওখানে কী কী সুবিধা আপনাদের কাছ থেকে পাবো? স্যার নিশ্চয়ই ধন্যবাদ। আপনারা জানেন বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা হলো আপনার 5টা ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে আসামের মধ্যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর টেরিটোরিয়াল অটোনমাস 6 শিডিউল কাউন্সিল পুরো ভারতের মধ্যে সবথেকে বড় কাউন্সিল। আর বোরোল্যান্ড এলাকাটা হলো আসামের মধ্যে নর্থ ইস্টের গেটওয়ে। বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গল পার হওয়ার পর, নর্থ বেঙ্গল পার হওয়ার পর, শ্রীরামপুর পার হওয়ার পর ওখান থেকে আমাদের কোকরাঝার জেলা শুরু হয় বা বোরোল্যান্ড এলাকা শুরু হয়। তো অল্প শ্রীরামপুর থেকে অল্প ঢোকার পরে প্রায় 50 কিলোমিটার পরেই রায়মনা ন্যাশনাল পার্ক, 2021 সনের জুন মাসে রায়মনা ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তার উপরে আপনারা আরেকটা ন্যাশনাল পার্ক আছে, আপনারা ভালো করে জানেন, যেটা হলো মানস ন্যাশনাল পার্ক। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে প্রচুর ট্যুরিস্ট ওখানে যায়। আর তারপরে কোকরাঝারে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে, চক্রশিলা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, যেটা বিশেষ করে অ্যান্ড্রোজেনাস স্পেসিস গোল্ডেন লেঙ্গু যাকে বলা হয়, ওই চক্রশিলা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিতে পাওয়া যায়। তারপরে আরেকটা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে, যেটা হলো বর্ণদী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি। এরকম করে দুটো ন্যাশনাল পার্ক, দুটো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, তারপরে মহামায়া মন্দির কোকরাঝারে একদম পাশেই। কানেক্টিভিটি খুবই ভালো, বেঙ্গলের সাথে রেল রোড, এয়ারওয়েজ, রোডওয়েজ, সব কানেক্টিভিটিটা খুবই সুন্দর। ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডার থেকে কোকরাঝার টাউন প্রায় 70 কিলোমিটার দূরত্বে আছে। আর কোকরাঝার টাউনের থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দূরেই রূপসী এয়ারপোর্ট আছে। তো কানেক্টিভিটি বাই এয়ার অলসো খুব সুন্দর। মানস আপনার গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট থেকে মানস মাত্র 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা রাস্তা, 2.5 ঘন্টার মধ্যে মানস ন্যাশনাল পার্ক পৌঁছানো যায়। তো ওরকমভাবে আগে একটা আমাদের ভায়োলেন্সের একটা প্রবলেম ছিল বোরোল্যান্ড এলাকাতে, তো এখন ওই সমস্যাগুলি নেই। তার উপরেই আগে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অল্প প্রবলেম ছিল, রাস্তাঘাট একটু ভালো ছিল না, কিন্তু এখন রাস্তাঘাট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ভায়োলেন্স নির্মূল হয়ে গেছে। তো খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। আপনাদের যেরকম ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডুর্স সেক্টরস আমরা বলি, ডুর্স, তো এটা ওয়েস্টার্ন ডুর্স, আর আমাদেরটা বলে বোরোল্যান্ডটা ইস্টার্ন ডুর্স। এরকমভাবে ভুটানে যাওয়ারও, গেলেনফু বা শান্ডুজংখার ওরকম যাওয়ারও আমাদের দিকে থ্রু বোরোল্যান্ড যেতে হয়। আর খুব সুন্দর জায়গা। মোর দ্যান 30% ল্যান্ড এরিয়া ইজ কভার্ড বাই ফরেস্ট, সেমি রেইন ফরেস্টও বলা যায়। অনেকগুলি এন্ডেজিনাস স্পেসিস মানস ন্যাশনাল পার্কে পাওয়া যায়। বার্ড স্পেসিস হোক, বাটারফ্লাই স্পেসিস হোক, এরকম অর্কিড, অনেক ধরনের অর্কিড পাওয়া যায়। অ্যাডভেঞ্চারাস স্পোর্টস জন্য খুব ভালো। হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং আছে এখানে। পরে আপনার বিভিন্ন এরকম অ্যাক্টিভিটিসগুলি, এথনিক অ্যাক্টিভিটিস, কালচারাল, এখানে খুব সুন্দর আনএক্সপ্লোর হয়ে আছে, আনটাচ হয়ে আছে। তো আমি আপনাদের এই মাধ্যমের জড়িয়েতে সবাইকে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সবাইকে আমি আমন্ত্রিত করব বোরোল্যান্ডের হয়ে। আপনারা বোরোল্যান্ডে আসুন, এসে বোরোল্যান্ডের আনন্দ করুন। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম ডক্টর ধর্মনারায়ণ দাস, আমি বোরোল্যান্ড ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী। Okay, thank you, sir. থ্যাংক ইউ।